So hello my dear students. Hello Nurmirandaru. This is me, your physics teacher Ahat sir. And in session lo we are going to continue with your wave optics part 2. Okay. Yes. Please tell me guys, am I audible, am I visible or not? And this is the last class of your wave optics. Dan tarvata I am going to plan a marathon andaru. So not from Monday actually. ఆల్టర్నేట్ డేస్లో క్లాసెస్ ఉన్నప్పుడు ట్యూస్డే నుంచి మనం మ్యారథాన్ స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకే, సో ఈ మ్యారథాన్లో ద ఫస్ట్ థింగ్ దాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కవర్ ఇస్ ద వెయిటేజ్. ఓకే, చాప్టర్స్ క్విక్లీ వి విల్ కవర్ ద చాప్టర్స్. గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీబడి, గుడ్ మార్నింగ్, గుడ్ మార్నింగ్, గుడ్ మార్నింగ్, గుడ్ మార్నింగ్, వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ అందరూ, సో ఈ టైం టేబుల్ కోసమే ఐ హ్యావ్ రిలీజ్డ్ అ షార్ట్ ఆఫ్ ద ఛానల్. Mostly your timetable will be live by 13th of April. Okay, 13th of April at 4 p.m. This is the time where your timetable is going to be live. What a timetable, sir? The master stroke for your NEET examination. Okay, for your 20-day timetable. Idigo. So, 20 days timetable, 13th of April, and you have exactly 20 days from this day. Ee 20 days lo, if you are attending the timetable, and that will be more than sufficient. Okay, yes. Very good morning, very good morning, very good morning to everyone. Cheppandi, am I audible? Okay. Satya, thank you so much, Satya, for clarifying. Sorry. So, ippudu we will continue with the discussion. Okay, andaru chudandi. Yes, and if at all a student wants yes, meeku notes kavalante, the notes I will upload it on the description ante comment section lo I will upload the notes of wave optics. కాబట్టి ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. దిస్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. అందరూ జాగ్రత్తగా వినండి. ఆఫ్టర్ యువర్ నీట్ ఎగ్జామినేషన్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ దట్ యూ కుడ్ డూ ఈజ్ subscribe to Vedantu Telugu NEET channel. Okay, yes. And for your NEET exam, last 20 days remaining kada. Yes, in 20 days lo your test series is going to help you like anything ra. Chudandi, it is a very important tool for the students who did not opt for this. Chudandi, మామూలుగా 499 ప్రైస్ ఉంటుంది. ఈ 499లో యూ విల్ గెట్ అ లాట్ ఆఫ్ కాంపిటీషన్. ఓకే, సో యూ విల్ కమ్ టు నో అబౌట్ ద లెవెల్, అలాగే యూ విల్ ఆల్సో కమ్ టు నో అబౌట్ ద స్టెప్స్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ దట్ యు ఆర్ మిస్సింగ్. సార్ జిమ్కి వెళ్ళి అరే డోంట్ గో దేర్ రా. ఓకే, చూడండి. అండ్ ఫర్ ద స్టూడెంట్స్ హూ డిడ్ నాట్ హ్యావ్ ద విజయం బ్యాచ్, ఇదిగో మీ వెబ్సైట్ అండ్ మీ నీట్ ఎగ్జామ్ కోసమే హార్డ్లీ యూఆర్ హ్యావింగ్ వన్ మంత్ టైం. ఓకే, యావరేజ్ మాట్లాడుతున్నాం. సో ఈ 1 month టైంలో మొత్తం సిలబస్ కవర్ చేయాలంటే దిస్ ఈజ్ ద ఓన్లీ కీ. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద ఓన్లీ కీ టిల్ మే 8th of May వరకు కంప్లీట్ సిలబస్ విల్ బి డన్ ఇన్ యువర్ విజయం బ్యాచ్. హాయ్ వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ టు ఎవ్రీవన్ అందరూ. ఎస్, అండ్ ఫర్ ద స్టూడెంట్స్ హూ ఆర్ ఫ్రెషర్స్ లేదా హూ వాంట్ టు టేక్ ఎ డ్రాప్ లేదా హూ ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ ఆఫ్లైన్ కోచింగ్, ఆ స్టూడెంట్స్ కోసమే we also have offline Vedantu learning centers. Okay, these are the list of the cities where you having the centers. Kabatti, students go and check your nearest Vedantu learning center. Right. Ippudu wave optics ki continuation ide kada. Yes, wave optics. Kani andaru chudandi, I would like to start from the topic where I left. అంటే మీ లాస్ట్ క్లాస్లో నేను మీకు ఒక హోంవర్క్ ఇచ్చింది కదా. ఎస్, గుడ్ మార్నింగ్ గైస్, గుడ్ మార్నింగ్. లైక్ ద సెషన్ అందరూ. ఏ బాబు లైక్ చేయండి రా. లైక్ ద వీడియో గైస్, లైక్ ద వీడియో. ఎస్, చెప్పండి. ఏంట్రా అది మొత్తం కంప్లీట్ ఐసీ వాటర్. సరే, సో
What was the question, sir? Hi. Good morning, guys. Cheppandi, what was the question, sir? In last class, I gave you 2 homework questions actually, okay? I have given you 2 homework questions. Yes, thank you so much, sir. Just, thank you so much. Okay, so in 2 homework questions, one of the questions was something like this. I also don't remember. Kani, ide me S1 source and this was your source S2 kada? Yes. Ee rendutki madhyalo distance entante, there was somewhere around, what was the distance? 4 lambda anukondi. Ade. So this is the distance between the 2 sources, 4 lambda. Mari, there was a line that was away from the 2 sources. Ante ide this color. Okay, so this was the line. Andaru ide me line ra. Mari, there was an observer that was moving from plus infinity to minus infinity. Idigo ikkada nunchi ikkada daaka ante paina nunchi kindaki. Ade. So the observer is moving from plus infinity to minus infinity. Mari, distance between the sources is 4 lambda. The question was, how many maximas will the observer see? Ade kada, that was the question. Gym hours lo study hours ain't sir. Idi kadra gym hours. Who said that these are my gym hours? Maya, your. Whose gym hours ra babu? Whose gym hours? I don't go to gym. Sorry. So we will have to solve this question. Cheppandi andaru ella solve cheyalra. How are you going to solve this question, sir? Ways, solutions. Cheppandi. How to solve? We will take your geometrical optics in the end, okay? మరి ఒక 2-3 టాపిక్స్ కూడా ఉన్నాయి. So we will take everything together itself. Era, entra, where are you pointing? Yes, that is a better option. చెప్పండి అందరూ. ఎస్, ఇదే క్లాస్లో చేస్తా. No, upcoming class. Ba. Yes, so ఇది కదా చూడండి. When the observer was at plus infinity, distances, అది కదా most important stuff. చూడండి రా, the wave optics has a majority of list అంటే majority of concepts రా. దీంట్లో 70% concept అంటే ఏంటంటే minima and maxima. అదే, that's it. So whenever you are told to find the minima and maxima కోసమే ఏం చేయాలంటే ఇదిగో, the first thing that you are going to do is path difference calculate చేయాలి. అదే, what are you going to do? Sir, waves lesson చెప్పడానికి వచ్చేసారా? ఏరే చూడురా, path difference calculate చేయాలి. ఏం చేయాలి ఆ కోసం? పాత్ డిఫరెన్స్ అంటే తెలుసా మీకు? what do you mean by పాత్ డిఫరెన్స్ రా? పాత్ డిఫరెన్స్ అంటే డెల్టా ఎక్స్ వాల్యూ క్యాల్కులేట్ చేయాలి. డెల్టా ఎక్స్ అంటే ఏంటి సార్? డెల్టా ఎక్స్ అంటే డిస్టెన్సెస్ రా, డిస్టెన్సెస్. సో సార్, డెల్టా ఎక్స్కి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాల్యూ ఏంటంటే x2 - x1. ఇదిగో చూడండి, x2 - x1. మరి వాట్ ఈస్ దిస్ x2, వాట్ ఈస్ దిస్ x1? x2 is the distance of wave 2 లేదా distance covered by second wave. Distance covered by second wave. అలాగే x1 అంటే vice versa. ఓకే, x1 అంటే ఏంట్రా బాబు? distance covered by first wave. Finished. ఇదిగో చూడండి. సో when the observer was at plus infinity తెలుసా మీకు? రేపు ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ చాలా 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 yes, nice. Yes, ఈ సెషన్తో వేవ్స్ చాప్టర్ కంప్లీట్. ఎస్. ఇదిగో, సో ద డిస్టెన్స్ కవర్డ్ బై సెకండ్ వేవ్ రా, ఇది కూడా ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ కదా. ఇది కూడా దిస్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ రా. సో ఆల్మోస్ట్ బోత్ ఆర్ సేమ్. అర్థం ఎందరికి? బోత్ ద డిస్టెన్సెస్ ఆర్ సేమ్. ఇదే కదా. ఎస్, అంటే చూడండి, ఇన్ఫినిటీలో పాత్ డిఫరెన్స్ ఎంత వచ్చింది సార్? డెల్టా ఎక్స్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఎందుకంటే బోత్ ద డిస్టెన్సెస్ ఆర్ ఆల్మోస్ట్ ద సేమ్.
అలాగే మైనస్ ఇన్ఫినిటీలో కూడా ఆర్ పాత్ డిఫరెన్స్ డెల్టా ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఫినిష్డ్. ఇదే కదా. అరే కెన్ యూ సే దిస్? యూ కాంట్ సే దిస్. ఇదిగో డెల్టా ఎక్స్ అట్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 వచ్చింది కదా. ఎస్. ఇప్పుడు సార్ వాట్ అబౌట్ ద మీన్ లైన్? మీన్ లైన్ అంటే దిస్ లైన్ రా, లైన్ జాయినింగ్ ద టూ సోర్సెస్. ఈ లైన్ పైన డెల్టా ఎక్స్ ఎంత సార్? డెల్టా ఎక్స్ వాల్యూ ఈ లైన్ పైన క్యాల్కులేట్ చేయడానికి x2 మైనస్ x1 చెప్పండి. x2 మైనస్ x1 అంటే ఏంటి సార్? డిస్టెన్స్ కవర్డ్ బై సెకండ్ వేవ్ మైనస్ డిస్టెన్స్ కవర్డ్ బై ఫస్ట్ వేవ్. అదే కదా. చెప్పండి. డిస్టెన్స్ కవర్డ్ బై సెకండ్ వేవ్. ఇదిగో డెల్టా ఎక్స్ అంటే ఏంట్రా బాబు? డెల్టా ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు x2 మైనస్ x1. ఇదిగో చెప్పండి అందరూ. వాట్? అరే ఈ వాల్యూ కూడా కావాలి కదా. లెట్ us say this is 6 lambda అందరూ. ఎస్, లెట్ us say this is 6 lambda. యాక్చువల్లీ యూ డోంట్ రిక్వైర్ ఇట్, కానీ ఐఎమ్ స్టిల్ గివింగ్ యూ దిస్ వాల్యూ. చెప్పండి అందరూ. సో S2 నుంచి వేవ్ ఈస్ ట్రావెలింగ్ ఎన్ని డిస్టెన్స్ కవర్ చేసిందంటే 6 lambda. సో సార్ x2 వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 6 lambda మైనస్ x1 వాల్యూ చెప్పండి. x1 అంటే ద డిస్టెన్స్ కవర్డ్ ఫ్రమ్ ద సోర్స్ S1. ఇదిగో 6 lambda ప్లస్ 4 lambda అంటే 10 lambda వచ్చింది కదా. 6 lambda మైనస్ 10 lambda అంటే మైనస్ 4 lambda వచ్చింది. ఇదిగో. సో డెల్టా ఎక్స్ పాత్ డిఫరెన్స్ గురించి చెప్తున్నా అందరూ. ఓకే. ఎస్. సో పాత్ డిఫరెన్స్ వాజ్ 0 ఎక్కడ సార్? ప్లస్ ఇన్ఫినిటీలో. అలాగే y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 అంటే మీన్ పాయింట్ కదా. మీన్ పాయింట్ 0 నుంచి -4 పైన వెళ్ళింది. అలాగే ఇట్ గోన్ టు 0 అగైన్. మరి సార్ ఎన్ని మ్యాక్సిమాస్ వచ్చిందంటే క్యాల్కులేట్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రల్ పాయింట్స్. So what are the total number of integral points? 0, -1, -2, -3, -4, మరి ఒక్కసారి -3, -2, -1, 0. Lambda. That's it. ఎన్ని వచ్చాయి సార్? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. అంటే it has 9 maximas. Done, not done? Okay. Yes. అంటే ఇట్ విల్ హ్యావ్ 9 maximas మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ అంటే టోటల్ 9 maximas. అలాగే మినిమాస్ చెప్పండి అందరూ. మినిమాస్ అంటే మిడిల్ పాయింట్స్. దట్స్ ఇట్. సో సార్ ఇదిగో 0 నుంచి -1 అంటే -0.5, అలాగే -1.5, -2.5, -3.5, -4, -3.5, -2.5, -1.5, -0.5. దట్స్ ఇట్. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 minimas are there. చూడండి అందరూ, ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ రా. ఓకే. ఎస్. డన్, నాట్ డన్? సార్ వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ యువర్ ఎనర్జీ ఫర్ మార్నింగ్ క్లాస్? నథింగ్ రా. ఏం రీజన్స్ కావాలరా? నో రీజన్స్ అందరూ. ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ రీజన్స్. సరే, డన్ అందరూ, నాట్ డన్ రా. ఇదిగో కావాలంటే మరి ఒక క్వశ్చన్ చూద్దాం. ఓకే, బట్ ఐ వాంట్ ఎవ్రీబడి టు ఫాలో దీస్ రా. ఐ వాంట్ ఎవ్రీబడి టు ఫాలో దీస్. చూడండి, in the next set of question, what did I give you? Idigo, we do have something known as Young's double slit experiment, YDSE. Okay. Yes. What do you mean by YDSE, sir? Ayyo. Arey babu chudandra. Arey, why are you concerned about all these things? Focus guys, focus. So what's the lesson? Success is the revenge. Idigo, arey, hey. See, arey, motivation meelone untundi. Ade. So Ram Charan is saying, X was the lesson. Success is the revenge. Okay. మరి ఎలా తీసుకోవాలరా? How to do it? చూడండి, YDSE లో what we do is we do have two sources అంటే ఒక కార్డ్బోర్డ్ని తీసి you are cutting it in two parts. ఈ 2 parts ని slits అని అంటారు. ఓకే. ఎస్. సో యూ హ్యావ్ అ కార్డ్బోర్డ్ అండ్ యూ ఆర్ మేకింగ్ 2 slits ఫ్రమ్ దట్ కార్డ్బోర్డ్. సో దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్లిట్, దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ స్లిట్. అదే కదా. ఎస్. ఎప్పుడు యు ఆర్ ఎమిటింగ్ ద సోర్స్ ఆఫ్ లైట్. కానీ YDSE అంటే వీ నీడ్ సంథింగ్ బిఫోర్ దాట్. వాట్ డు వీ నీడ్ రా? వీ నీడ్ హైగన్స్ థియరీ. ఓకే, హైగన్స్ థియరీ.
చెప్పండి. What does it say? You will follow what? Huygens theory kada? Yes. Polarization questions are. Yes. Let us see that also. But polarization మీరు చెప్పండి సార్, మీ సక్సెస్ వెనక కూడా ఒక లెసన్ ఉంటారు కదా. ఆహా రే ఫోకస్ హియర్ రా. సక్సెస్ అంటే ఇట్ విల్ కమ్ ఓన్లీ బై హార్డ్ వర్క్, ఓకే, నాట్ బై టాకింగ్. ఇదిగో చూడండి. సో హైగన్స్ థియరీ అంటే వాట్ డస్ ఇట్ సే అందరూ? ఇట్ ఈస్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఆల్మోస్ట్ 1800s, అంటే ఇప్పటి నుంచి ఆల్మోస్ట్ 200 years బ్యాక్ ఆర్ 100 years బ్యాక్ రా. చాలా మిస్కన్సెప్షన్స్ ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ న్యూటన్ కేమ్ ఇన్ టు ద సినారియో. న్యూటన్ టోల్డ్ దట్ లైట్ ఈజ్ అ పార్టికల్ అనే కార్పస్క్యులర్ థియరీ ఆఫ్ లైట్ డెవలప్ చేసింది. ఆఫ్టర్ న్యూటన్ దేర్ కేమ్ లాట్ ఆఫ్ సైంటిస్ట్, అంటే మీ హైజెన్బర్గ్, డి బ్రోగ్లీ, అలాగే ష్రోడింజర్, అదే. సో దే హ్యావ్ టోల్డ్ దట్ లైట్ ఈజ్ అ వేవ్. లైట్ ఈజ్ అ వేవ్, లేదా ఎలక్ట్రాన్ అండ్ పార్టికల్స్ దే ఆర్ ద వేవ్స్. So it was confirmed that light actually it's not a particle, it is a wave. మరి ఒకసారి ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ కేమ్ and he explained photoelectric effect, అదే. So he explained that light is a particle, కాబట్టి photoelectric effect has a valid explanation. So again there was a confusion. Yes, again there was a confusion. Light particle wave, అదే. అరే ఫోకస్ రా, ఫోకస్. That's it. Yes. So later on scientists came to know that light is both అంటే పార్టికల్ కూడా ఉంటుంది and it is also wave. మరి depending upon the situation. So if you are seeing at microscopic level రా, microscopic level అందరూ చూడండి, let me explain it very clearly అందరూ. So if you are looking at a microscopic level అంటే చాలా చిన్న లెవెల్లో అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు your light behaves as a wave, అదే కదా. Yes, but if you are observing it on a macroscopic level, on a bigger level, on a larger scale, then your light behaves as a particle. So it has the two natures, dual nature of light అని అంటారు. So if you are looking from microscopic perspective, light is a wave. Macroscopic, large perspective నుంచి చూసి your light is a particle. Yes. So sir, what can you say about light? ఇదిగో మీ లైట్ అంటే it is also a particle, అలాగే your light is also a wave, okay? Yes. మరి సార్ what is the proof అంటే పార్టికల్ నేచర్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి we have the explanation of photoelectric effect, ఇదే కదా. yes. So sir, your photoelectric effect talks about the particle nature of light. అలాగే for your wave nature, interference లేదా what can you say, polarization, diffraction, అదే కదా. yes, diffraction, that's it. So these things show the wave nature of light. అర్థమైంది ఎందరికి ఇప్పుడు? yes. So light is an electromagnetic wave అంటే light has two components. చూడండి, nobody has observed it రా, అదే. So we have just observed the properties of the mathematical results. కాబట్టి ఈ ప్రాపర్టీస్ లోంచి we have concluded that your light is an electromagnetic wave. అంటే మీ లైట్ లో రెండు వేవ్స్ కూడా ఉన్నాయి. the first wave is your electric wave, అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కాంపోనెంట్ రా, ఈ బార్. అలాగే the second component that we have in your light is the component of magnetic field, అంటే b bar. జాగ్రత్తగా చూడండి అందరూ. so this is the second component in your light, ఇదే కదా. yes, and they are perpendicular, okay. e bar is perpendicular to b bar, andaru jagrataga vinandi. yes, so your electric field component perpendicular to magnetic field component.
and they are moving together with the speed of light ante 3 into 10 to the power 8 meter per second, something like this. The electric field component, then this will become your magnetic field component. Chudandi, so your light is moving something like this. This is the motion of your light. Understanding? Yes, perpendicular to each other. Very good, very good, very good, very good. Hi, good morning, good morning, good morning. Hi, hi, hi. ఇప్పుడు మీకు కావాలంటే the value of electric component E bar is equals to, లేదా E is equals to B into C. Value of E కదా B into C. ఇదిగో మీ దగ్గర ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కోసం కూడా యాంప్లిట్యూడ్ ఉంటుంది, అండ్ యూ హ్యావ్ యాంప్లిట్యూడ్ ఫర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఆల్సో. సో యాంప్లిట్యూడ్ కోసమే దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా దట్ యూ హ్యావ్ టు రైట్. దట్స్ ఇట్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ సార్? So speed of light c is equals to 1 upon root of mu naught into epsilon naught in the vacuum or in free space. లేదా ఏదైనా మటీరియల్లో క్యాల్కులేట్ చేస్తున్నంటే it should be mu of material, epsilon of material. అదే, that's it. Done? Got it? Yes. So ఇప్పటి నుంచి for this entire chapter we are going to make sure that we are treating the light as వేవ్ రా. ఇప్పటి నుంచి మా కోసమే లైట్ అంటే వేవే ఉంటుంది. అదే, నో పార్టికల్ నేచర్, ఓన్లీ అండ్ ఓన్లీ ద వేవ్ నేచర్. అదే కదా. సో ఇఫ్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద వేవ్ నేచర్, ఓకే, ఎస్ ఎస్ ఎస్, రైట్. సో ఇఫ్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద వేవ్ నేచర్ ఆఫ్ లైట్ అంటే తెలుసా మీకు? వేవ్ వేవ్ వేవ్. సో అందరూ చూడండి, when you are talking about the wave ra, I would want you to visualize a single scenario, okay? Don't go and don't visualize the normal waves. వదలండి, ఒకటే సినారియో విజువలైజ్ చేయండి. ఇదిగో యువర్ లైట్ అంటే లైట్ సోర్స్ ఉండాలి. పాయింట్ నెంబర్ 1 ఇదే కదా. దేర్ షుడ్ బి అ లైట్ సోర్స్. మరి సార్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ లైట్ సోర్స్, చూడండి అందరు జాగ్రత్తగా. సో ఇదే, ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ లైట్ సోర్స్ రా, ఈ సోర్స్ నుంచి యువర్ లైట్ ఈస్ కమింగ్ అవుట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ వేవ్స్, ఓకే? ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ వేవ్స్ వేవ్స్ వేవ్స్. మరి ఎలా వస్తుంది అంటే, యూ విజువలైజ్ అ స్టోన్ రా, చిన్న స్టోన్ వాటర్లో డ్రాప్ చేయండి. సో సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద వాటర్ రా, ఈ సర్ఫేస్ లో రిపల్స్ వస్తాయి కదా, రిపల్స్, రౌండ్ 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 రిపల్స్. అదే, అలాగే ద లైట్ విల్ ఆల్సో బి ఎమిటెడ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ రిపల్స్. అందరూ జాగ్రత్తగా వినండి, ఓకే? దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ కన్సెప్చువల్ డౌట్. అదే, సో హౌ ద లైట్ రేస్ ఆర్ కమింగ్ సార్? దీస్ ఆర్ ద లైట్ రేస్. These are the light rays, sir. Are these the light rays, sir? Yes or no? Cheppandi andaru. These are the light rays. These are the light rays. But the actual answer is no. No. Okay. Wave perspective ni chusi. This is not the wave that are coming out from the light source. Ante, if you have a light source, how the waves are coming out? చూడండి అందరూ జాగ్రత్తగా. ఇదిగో, సో దీస్ ఆర్ ద లైట్ వేవ్స్. అలాగే దీస్ ఆర్ ద లైట్ వేవ్స్. దీస్ ఆర్ ద లైట్ వేవ్స్. దీస్ ఆర్ ద, అరే రే ఎలా రావాలరా? దీస్ ఆర్ ద లైట్ వేవ్స్. దీస్ ఆర్ ద లైట్ వేవ్స్. And these are the light, these are the light waves. Ippudu, this is how the light is traveling kada. Yes, I want you to visualize. Ando chudandi, I want you to visualize. Idigo, these points ra, ee points ni chudandi okasari. Can I say these are the topmost points ra? Idigo amplitude kada. Alage idi kuda amplitude ra, idi kuda amplitude. This is also the amplitude, chudandi. Alage, this is also the amplitude, this is also the amplitude. And if I draw all these points, they are having the same phase. Ante highest points lo untundi, highest లేదా lowest అంటే extreme positions. అందరూ చూడండి. అలాగే చెప్పండి, the lowest position, అలాగే the lowest position, అరే I did a mistake, I'm sorry. ఇదిగో highest position, highest position, highest position, highest position, highest position, highest position. చూడండి, this is a first set of points రా, set of points. అలాగే లోవెస్ట్ పొజిషన్ చూడండి. ఇదిగో ఈ వేవ్ పైన లోవెస్ట్ పొజిషన్ అంటే ఇదే కదా. అలాగే ఈ వేవ్ పైన లోవెస్ట్ పొజిషన్ అంటే ఇదే. ఆన్ దిస్ వేవ్ ద లోవెస్ట్ పొజిషన్ ఇస్ దిస్. ఆన్ దిస్ వేవ్ ద లోవెస్ట్ పొజిషన్ ఇస్ దిస్. అలాగే ఈ వేవ్ పైన లోవెస్ట్ పొజిషన్ ఇదే.
and lowest position is this. When you join these points, మరి ఒక set of points వస్తుంది కదా. Yes, my drawing is not accurate, కానీ మీరు అర్థం చేయండి. Okay, there are set of points which are oscillating in the same phase. అంటే if you drop a stone on the surface of water, ripples form aiti kada. What are ripples, sir? Waves only. Ripples are waves only. Kani you see that a round shape ripple ra. I don't know how to draw that shape. But if you see that, so this is your stone, this is your stone, and these are your ripples. First ripple, second ripple, third ripple, okay, ripples. Yes, fourth ripple. Ade చూడండి, అంటే there are points కదా, points చూడండి, there are points 1 2 3 4 అందరూ. So actually there is a water wave traveling on these 4 points, something like this. అలాగే these are also 4 points 1 2 3 4 on 4 different ripples రా. అంటే ఈ 4 points నుంచి కూడా మరి ఒకసారి ఒక వేవ్ ఇస్ ట్రావెలింగ్. చూడండి, సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఇదిగో అండర్స్టాండింగ్. అంటే ప్రతి ఒక్క డైరెక్షన్లో దేర్ ఆర్ వేవ్స్. ఎన్ని సార్? యూ కెన్ సే ఇన్ఫైనైట్ వేవ్స్ ఆర్ దేర్. ఇన్ఫైనైట్ వేవ్స్. ఓకే, మిస్టేక్ వి విల్ డూ సమ్ పర్సన్ లర్నింగ్ ఫ్రమ్ మిస్టేక్స్. ఓకే, yes. I read a very beautiful quote, not remembering it. Yes. Okay. Sorry. Clear? Not clear? Yes. Okay, right. And ఒక వేవ్ దగ్గర if you have multiple waves, it's not ripples, sir, it's ripple. Array, it's not ripple ra, it's ripple. Okay, right. చూడండి, so if you have a lot of waves, ఆ waves పైన సేమ్ ఫేజ్లో ఉంటే పాయింట్స్ని చూడండి. So if you see the points on the same phase, you will get a shape of a ripple. Okay, a ripple. Persons made a mistake. Okay, there was a quote. Do you want me to write that quote? Yes. Sorry for disturbing the class, sir. Arey, sir. Right. Now we are going to talk about Huygens theory. Okay. Yes.
Right. Yes. Give me 1 minute. Yes. What do you mean by Huygens theory now? So if you have a point source, okay, light point source of light unnapudu, it is emitting waves in all the directions, and there you will get ripples in your spherical format, okay, ripples. Yes. So it basically, if you have a point source of light, idigo source S anukondi. So from this point source you are having the lights. Kani they are also in the form of ripples, okay? Ripples. These ripples are not a planar, these are 3D ripples. Chudandi, ripples ante telusa meeku, ripples ante set of points who are oscillating in the same phase. Simply, what are ripples, sir? Set of points who are oscillating in the same phase. Kabatti, this is your first ripple, second ripple, third ripple. These ripples ni Huygens gave a special name. What is the name of this ripples, sir? Wavefronts. What is the name of this ripples ante? These are wavefronts, or these are your wavelets. Chudandi. Yes. So first point ఏంటంటే, if these are your ripples అంటే తెలుసా మీకు, ఇదిగో this is your point source, these are your ripples రా, చూడండి ఇదే మీ ripples కదా. Yes. Now what will happen, sir? These ripples will pass through this slit. ఈ slit నుంచి pass అయ్యి they will propagate individually. చూడండి, this is your first ripple, second ripple, third ripple, fourth ripple coming out. ఇదే ఇప్పుడు okay. Yes. Now the next point that Huygens told was every point on the primary wavelet or wavefront, every point on the primary wavefront acts as a source for the secondary wave. For the secondary wave. అంటే ఏంట్రా, దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫస్ట్ వేవ్ ఫ్రంట్ కదా, ప్రైమరీ వేవ్ ఫ్రంట్ అనుకోండి, లాస్ట్ ఇదే. మరి సార్ ఎవ్రీ పాయింట్ ఆన్ దిస్ ప్రైమరీ వేవ్ ఫ్రంట్ ఎన్ని ఉన్నాయి సార్? ఇన్ఫైనైట్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ ఇన్ఫైనైట్స్ నుంచి ఎవ్రీ సింగిల్ పాయింట్ ఈజ్ యాక్టింగ్ యాజ్ అ సోర్స్ అంటే తెలుసా మీకు, ఈ సోర్స్ నుంచి నౌ దేర్ విల్ బి వేవ్స్ జనరేటెడ్ లేదా వేవ్ ఫ్రంట్స్ జనరేటెడ్. అంటే ఇదిగో, సో దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫస్ట్ వేవ్ ఫ్రంట్, సెకండ్ వేవ్ ఫ్రంట్, థర్డ్ వేవ్ ఫ్రంట్, ఫోర్త్ వేవ్ ఫ్రంట్. అలాగే ఫస్ట్ వేవ్ ఫ్రంట్, సెకండ్ వేవ్ ఫ్రంట్, థర్డ్ వేవ్ ఫ్రంట్, ఫోర్త్ వేవ్ ఫ్రంట్, ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ ఫోర్త్, ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ ఫోర్త్. విజువలైజింగ్ రా, విజువలైజ్ చేయండి రా బాబు, విజువలైజ్ దట్స్ ఇట్. First, second, third, fourth, first, second, third, fourth, first, second, third, fourth, something like this. Can you visualize? ఇప్పుడు if you want to talk about the secondary wave అంటే draw the tangents. అదే draw common tangents రా, ఇది layman terms లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా. ఓకే, draw the common tangents at the waves or wave fronts. అదే at the wave fronts are secondary wave fronts రా బాబు. At the secondary wave fronts the tangent gives the direction of propagation of a wave. ఇదే కదా. Yes, the tangent gives the direction of propagation of wave. అంటే ఏంటి సార్, ఇదిగో ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ టాంజెంట్, ఇదే కదా, డ్రా చేయండి. ఇప్పుడు జస్ట్ డ్రా ద టాంజెంట్ అంటే జాయిన్ ఆల్ దీస్ పాయింట్స్. అందరు చూడండి, జాయిన్ ఆల్ దీస్ పాయింట్స్. అదే, సో దిస్ బికమ్స్ యువర్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ప్రాపగేషన్ లేదా దిస్ బికమ్స్ యువర్ నెక్స్ట్ వేవ్. సార్ సీరియస్గా అన్నారు, అరే
అదేరా అదే ఫోకస్ లెట్ మీ ఆల్సో ఫోకస్ గైస్. సరే, సో దిస్ ఈజ్ యువర్ నెక్స్ట్ వేవ్ కదా. ఎస్, ఇప్పుడు మరి ఒక్కసారి ద సేమ్ ప్రిన్సిపల్ రా. ఎవ్రీ పాయింట్ ఇదే, దీస్ ఆర్ ద ఇండిపెండెంట్ పాయింట్స్. ఎవ్రీ పాయింట్ యాక్ట్స్ యాజ్ అ సోర్స్ ఎస్, యాజ్ అ సోర్స్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ వేవ్. అంటే ఇదే, దిస్ ఈజ్ ద పాయింట్ దట్ ఈస్ యాక్టింగ్ యాజ్ అ సోర్స్. అలాగే దిస్ ఈజ్ అ పాయింట్ దట్ ఈస్ యాక్టింగ్ యాజ్ అ సోర్స్. దిస్ ఈజ్ అ పాయింట్ దట్ ఈస్ యాక్టింగ్ యాజ్ అ సోర్స్. ఇదిగో, దట్స్ ఇట్. విజువలైజింగ్ అండ్ సో ఆన్ సో ఫోర్త్. మరి ఒకసారి టాంజెంట్ డ్రా చేయండి, అదే దట్స్ ఇట్. అరే ఇట్స్ టూ కాంప్లికేటెడ్ ప్రాసెస్ రా, ఇదే కదా. ఎస్, దిస్ ఈస్ హౌ యువర్ వేవ్ ఇస్ ప్రొపగేటింగ్. డన్. గుడ్ మార్నింగ్ గైస్, గుడ్ మార్నింగ్, వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ. బెంజ్ ఇప్పుడు వేరే సోర్సెస్ కోసమే వేరే వేవ్ ఫ్రంట్స్ వస్తాయి. అంటే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ పాయింట్ సోర్స్ ఆఫ్ లైట్, ఇది కొందరు చూడండి. సో ఈ సోర్స్ కోసమే వాట్ విల్ బి ద వేవ్ ఫ్రంట్ ఆర్ వేవ్ లెంత్, షేప్ ఆఫ్ వేవ్ ఫ్రంట్. ఓకే, వేవ్ ఫ్రంట్ చెప్పండి. నంబర్ 1 సార్, ఇఫ్ యువర్ లైట్ సోర్స్ ఈజ్ అ పాయింట్ సోర్స్, ఇదే కదా. ఎస్, అలాగే యువర్ లైట్ ఈజ్ అ లైన్ సోర్స్. ఓకే, లైన్ సోర్స్. లేదా యువర్ లైట్ ఈజ్ అ ప్లేనార్ సోర్స్. ప్లేనార్ సోర్స్ అంటే ఏంటి సార్? సీలింగ్ లైట్స్. సార్ ఎంత ఫోకస్ చేసినా ఈ ఫిజిక్స్ రాదు, మాకు మోటివేషన్ చెప్పండి సార్ ఫిజిక్స్ గురించి. అదే, ఈ మోటివేషన్ కోసమే ఐ హ్యావ్ ద షెడ్యూల్ ద లెక్చర్ ఆఫ్ యువర్ టైం టేబుల్ రా. మీకు అసలు మోటివేషన్ కావాలంటే ఆ టైం టేబుల్ వినండి ఒకసారి. ఐమ్ టెల్లింగ్ యూ, ఓకే, యూ విల్ గెట్ లాట్ ఆఫ్ మోటివేషన్. ఓకే, సరే. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ పాయింట్ సోర్స్ అంటే ఇదే. ఈ పాయింట్ సోర్స్కి వేవ్ ఫ్రంట్స్ ఏంటంటే దీస్ విల్ బి స్పెరికల్ వేవ్ ఫ్రంట్స్. ఓకే, స్పెరికల్. పాయింట్ సోర్స్ కోసమే వేవ్ ఫ్రంట్స్ విల్ బి స్పెరికల్. నెక్స్ట్ రా బాబు, లైన్ సోర్స్ కోసమే చెప్పండి. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ లైన్ సోర్స్, ఇదే లైట్ కదా, లైన్ సోర్స్ ఆఫ్ లైట్. కాబట్టి యువర్ వేవ్లెట్స్ ఆర్ వేవ్ ఫ్రంట్స్ విల్ బి స్పెరికల్. ఓకే, స్పెరికల్ వేవ్ ఫ్రంట్స్ రా బాబు. And so on so forth. Clear లేదా? Yes, this is a line source. ఇదే. So sir, cylindrical, cylindrical, I'm sorry, this is a cylinder. కాబట్టి ప్లేనార్ లైట్ సోర్స్ ఉన్నప్పుడు కూడా ఇదిగో దిస్ ఈజ్ యువర్ ప్లేనార్ లైట్ సోర్స్. కాబట్టి మీ వేవ్ ఫ్రంట్స్ కూడా ప్లేనారే ఉంటుంది, అదే ఇదే కదా. ఎస్, అండ్ సో ఆన్ సో ఫోర్త్. ఓకే, planar only. Done. Yes. Now that you know about Huygens principle, let us talk about Young's double slit experiment. Okay, HZB also. What do you mean by HZB ra? Entra the HZB. Guys, like the session ra. Andaru like cheyandi, ee video ni okasari like cheyandi. పెట్టలేదు సార్ మీరు, ఇంకా ఏం పెట్టలేదురా? ఓకే, అరే నాట్ నౌ రా, 13th పెడుతున్నాను. ద టైం టేబుల్ ఇస్ దేర్ ఆన్ 13th of April. ఓకే, స్టార్ట్. సో లెట్ us టేక్ అ సోర్స్ ఆఫ్ లైట్. ఈ సోర్స్ నుంచి యు ఆర్ హ్యావింగ్ లాట్ ఆఫ్ వేవ్ ఫ్రంట్స్ కదా. ఎస్, దీస్ ఆర్ ద వేవ్ ఫ్రంట్స్. కానీ ఐఎమ్ కన్ఫ్యూజ్డ్ రా, if these wavefronts are consistent or not consistent, అంటే they are at the same frequency or not. కాబట్టి let us do one thing రా, ఒక slit ని అటాచ్ చేయండి. yes, so what will happen sir, the wavelets will actually go and intersect this slit. అదే మరి ఇక్కడ నుంచి
all the wavelets that are coming. Idigo, they will be perfectly uniform. Ide kada, yes. This is the way how your light is traveling. ఇప్పుడు మరి ఒకసారి రెండు స్లిట్స్ ఉన్నాయి కదా, ఎస్ ఇదిగో చూడండి అందరూ. సో ద రీజన్ ఫర్ కీపింగ్ దిస్ స్లిట్ వాస్ టు మేక్ ద పర్ఫెక్ట్లీ కోహరెంట్ సోర్సెస్ ఆఫ్ లైట్. అదే సో ఇక్కడ నుంచి కన్సిస్టెంట్ సార్, కన్సిస్టెంట్, ఎస్ ఎస్. No, this is the only morning lecture. ఎప్పటి నుంచి our lectures will be in the evening only, okay? Alternate days 4 to 10 pm marathons రా, complete marathons, right? Yes. మరి ఏమైతుంది సార్ అంటే ఎక్కడి నుంచి you will have a perfectly synchronized same frequency, same oscillation, same angular frequency, everything will be in the same phase, అంటే coherent sources of light. చూడండి అందరూ. సో దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ సోర్స్ and this is the second source. Slits kada, slits ra, kani Huygens principle kada. What does it say? Sir, every point on the wavefront acts as a source for the new light లేదా for the new wavefront. అంటే ఇది కూడా source, this is also source. ఇప్పుడు మీరు imagine చేయండి, you have two sources of light కదా. Yes, ఇది కూడా the beginning questions of the discussion. What were the beginning questions, sir? ఇదే కదా, two sources of lights, two sources of lights. అంటే ఇదిగో ఇప్పుడు కూడా మీ దగ్గర రెండు స్లిట్స్ అంటే దీస్ నౌ బిహేవ్ యాజ్ టూ సోర్సెస్ ఆఫ్ లైట్స్. మరి ఏమైతుంది సార్, ఇదిగో దీస్ ఆర్ ద వేవ్స్. నౌ దీస్ వేవ్స్ విల్ ఇంటర్సెక్ట్ వన్ అనదర్. ఇదిగో దీస్ ఆర్ ద ఇంటర్సెక్టింగ్ వేవ్స్. ఇదే కదా, ఎస్, దీస్ ఆర్ ద ఇంటర్సెక్టింగ్ వేవ్స్. చూడండి అదే. అండ్ వీఆర్ ప్లేసింగ్ అ స్క్రీన్ ఒక స్క్రీన్ పెట్టండి రా, అదే దాట్ ఈస్ ద స్క్రీన్. మరి ఏమైతుంది సార్ అంటే దీస్ వేవ్స్ దే ఆర్ ఇంటర్సెక్టింగ్ వన్ అనదర్ కదా. ఇన్ ద ఇంటర్సెక్టింగ్ ఫార్మాట్ ఇట్ సెల్ఫ్ దే విల్ గో అండ్ ఫాల్ ఆన్ ద స్క్రీన్. అందరు ఫాల్ ఆన్ ద స్క్రీన్ అంటే ఇంటర్సెక్టింగ్, ఐ షుడ్ నాట్ సే ఇంటర్సెక్టింగ్, ఇంటర్ఫెరెన్స్ ఆఫ్ ద వేవ్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్. అయితే యువర్ యంగ్స్ డబుల్ స్లిట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఈస్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ద ఇంటర్ఫెరెన్స్ ఆఫ్ లైట్ వేవ్స్. Done. Hi Aditya, hi. Hello everyone, hello. ఇదిగో చూడండి, this is your interference. అరే ఏంట్రా ఇది? Yes, this is your interference of the waves. ఇదిగో this is your first wave that is actually propagating. ఇదే కదరా? Yes, this is your first wave. అలాగే మీ సెకండ్ వేవ్ అంటే this is your second wave. Visualize. ఇదిగో this is your second wave. Can you visualize? Can you visualize ra babu? ఇది చాలా 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 కాంప్లికేటెడ్ ప్రొసీజర్ రా, అండ్ ద టూ వేవ్స్ ఆర్ యాక్చువల్లీ ఇంటర్ఫెరింగ్. ఓకే, రైట్. అంటే on the screen you get a fringes, okay. సో సార్ ఈ ఇంటర్ఫరెన్స్ వల్ల స్క్రీన్ పైన మీ దగ్గర ఫ్రింజెస్ వస్తాయి. ఫ్రింజెస్ అంటే తెలుసా మీకు? ఫ్రింజెస్ అంటే డార్క్ బ్రైట్ ప్యాటర్న్ రా, అదే. ఓకే, ఎస్. సో mathematical aspect of Young's double slit experiment. చూడండి అందరూ, mathematical aspect అంటే we will say that these two slits కదా, ఈ రెండు స్లిట్స్ ని ఇండిపెండెంట్ గా 2 point సోర్స్ అని కన్సిడర్ చేయాలి, అదే. సో we have two slits అంటే we have 2 point sources. సో this is the first source, this is the second source. ఇదే కదా, these are the 2 point sources. ఈ సోర్సెస్కి మధ్యలో డిస్టెన్స్ అంటే డి అనుకోండి, స్మాల్ డి. ఓకే, టర్మినాలజీస్ రా బాబు, ఫార్ములాస్ వస్తున్నాయి ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి. ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు జంప్ ఇన్ టు ద డెరివేషన్ పార్ట్, డైరెక్ట్గా ఫార్ములాస్ మాత్రమే గుర్తుపెట్టుకోండి. దాట్స్ మోర్ దెన్ సఫిషియంట్ ఫర్ యూ. ఓకే, ఎస్ సార్, పీడిఎఫ్ పెట్టండి సార్ ఛానల్. ఓకే, I'll definitely do it రా. ఓకే, డోంట్ వరీ, I will send the PDF also, రైట్. ఎస్, ఇదిగో ఈ సోర్సెస్కి మధ్యలో వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ అంటే లెట్ us say స్మాల్ డి ఇస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద సోర్సెస్. చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. అలాగే ద స్క్రీన్ రా బాబు, ద స్క్రీన్ దట్ ఈస్ ప్లేస్డ్ అట్ ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ డి. ఇదిగో, సో దిస్ ఈజ్ యువర్ స్క్రీన్. ఇదే కదా, ఎస్.
ఇదే మీ స్క్రీన్. అండ్ వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ అ స్క్రీన్ సార్? ఈ డిస్టెన్స్ అంటే క్యాపిటల్ డి అనుకోండి. ఎస్, ఇదే కదా. ఎస్. ఈజ్ ఇట్ లుకింగ్ లైక్ ఎ మిడ్ పాయింట్ రా? నో 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 నో. మరి లెట్ us convert into midpoint. Slightly downwards. Yes. Is it looking now? No, not now also. ఎగ్జాక్ట్గా మిడ్ పాయింట్ ఉండాలి రా ఇది. Now it's a midpoint. తెలుసు కదా? ఎస్. అందరు చూడండి. సో అవుట్ ఆఫ్ దిస్ డిస్టెన్స్ డి, ఇదిగో d/2 విల్ బి హియర్, d/2 విల్ బి దేర్. ఓకే. ఎస్ గైస్ చెప్పండి. సో సార్ దిస్ డిస్టెన్స్ ఇస్ d/2, ఇది కూడా d/2 కదా. ఏంట్రా ఇది టూ మచ్ టైం కన్స్యూమింగ్ ప్రాసెసా? ఎస్, d/2 అండ్ దిస్ ఇస్ ఆల్సో d/2. టోటల్ డిస్టెన్స్ ఇస్ d. అదే కదా. నౌ టెల్ మీ అందరు, ఐ వాంట్ ద మినిమా అండ్ మాక్సిమా. కానీ మినిమా మాక్సిమా కోసమే అదే దట్ బోరింగ్ స్టఫ్ ఓన్లీ వీ హ్యావ్ రా. వాట్ ఈస్ దర్? వాట్ ఈస్ ఇట్ సార్? ఫర్ ద మినిమా అండ్ మాక్సిమా we basically want to talk about the path difference ra, path difference ade. So sir, if your delta x is equals to n lambda, ade what are you going to get? You are going to get a maxima. ekkada nunchi vachindi sir? Are proof ra babu, interference of light ki proofs. Alage if your delta x value is equals to n plus half lambda, then you are going to have a minima. n plus half lambda లేదా n minus half lambda ఏదైనా రావచ్చు. ఫర్ దిస్ కేస్ ఐ వుడ్ వాంట్ యూ టు రైట్ n minus half. ఓకే, మినిమా మ్యాక్సిమా కోసమే కండిషన్ అంటే ఇది. మరి డెల్టా ఎక్స్ అంటే ఏంటి సార్? x2 minus x1. ఇదిగో డెల్టా ఎక్స్ అంటే ఏంట్రా బాబు? యువర్ x2 minus x1 ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు n lambda, వాట్ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు గెట్ సార్? మ్యాక్సిమా. అలాగే if your x2 minus x1 is equals to n minus half into lambda, you are going to get a minima. మరి ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి సార్? ఈ స్క్రీన్ పైన at what position what is going to be the path difference? అరే రే 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 సార్, మీ క్లాస్ ఛార్జింగ్ పెట్టుకొని వింటున్నా సార్. హై దట్స్ ద డెడికేషన్ టువర్డ్స్ ద ఫిజిక్స్. అబ్బా, అరే ఇంత డెడికేషన్ నా కూడా లేదురా. ఏం చెప్పాలరా బాబు? అది ఐ సమ్టైమ్స్ డోంట్ అండర్స్టాండ్. ఆర్ యూ గైజ్ రియలీ దట్ మచ్ డెడికేటెడ్ ఆర్ జస్ట్ బ్లఫింగ్ మీ? గైజ్ లైక్ ద వీడియో, అందరూ లైక్ చేయండి వీడియోని. ఎస్, ఇదిగో. So let us talk about the most standard point on the screen. Okay, ఇప్పుడు I want everyone to focus on the screen. అందరూ స్క్రీన్ పైన ఫోకస్ చేయండి, రైట్? ఎస్, స్క్రీన్ పైన ఫోకస్ చేయండి. What is the most special point on the screen, sir? What is the most special point on the screen, sir? Hey, this is the most special point. చూడండి, కరెక్టా? ఎస్ ఎస్ ఎస్. Okay, yes. So the first source S1 anukondi, this is your second source S2. What is happening, sir? Waves is coming from S1 to that point. Ela vastundi sir? This is the direction of the wave. Ide kada. Arey direct distance cheppandi ra. Idigo this distance is x1. Alage ee distance cheppandi. What is this distance, sir? ఈ డిస్టెన్స్ అంటే x2. నౌ ఐ వాంట్ యూ టు టెల్ మీ, x1 x2 సేమా డిఫరెంటా? x1 అండ్ x2 సేమా డిఫరెంటా? సేమ్. అబ్బా, అరే వాట్ హ్యాపెన్ టు యూ రా? ఎందుకు ఇంత బటరింగ్ రా? సరే,
సో సార్ ఈ కేసులో you might be getting confused by this point ra ide kada distance d, remove it one by one. Eppudu cheppandi, I think the distances are same now, x1 x2 same kada, yes the distances are same. Mari sir, if the distances are same ante what is the path difference? Delta x ante ee point of time lo cheppandi, ee point of time lo delta x ante enti sir? x2 minus x1 ante same 0. That means delta x is equals to 0 ante it is an integral multiple of lambda in lambda form. Yes Aditya, I have seen your message. Okay, yes. Kabatti if the delta x value is 0 ante it will be a maxima. Maxima ante always remember the central line will be a maximum ante there will be a bright pattern, bright fringe. Okay, yes, done, not done, yes. So it is a point of a maxima. Alage sir infinity lo cheppandi okasari, infinity ante telusa meeku, this is the infinity point. Alage idi kuda infinity point. What is going to happen sir? Ee infinity point lo kuda your delta x is going to be 0. Endukante they are almost traveling the same distance. Andaru cheppandi, they are almost traveling the same distance. ఏం జరుగుతుందిరా చాట్ సెక్షన్లో? ఐఎమ్ రియలీ నాట్ అనేబుల్ టు అండర్స్టాండ్ యువర్ డిస్కషన్ గైస్. ఇదిగో చూడండి, మరి దర్ ఇస్ అ ఫార్ములా కదా. ఎస్ ఇదిగో. సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ ద నెక్స్ట్ ప్యాటర్న్ అంటే ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో ఒక మ్యాక్సిమా వచ్చింది, క్లియర్ టిల్ దిస్ పాయింట్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ క్లియర్. బట్ వెన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ అప్వర్డ్స్ రా, చెప్పండి వాట్ డూ యూ థింక్ విల్ హ్యాపన్? అలాగే వెన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ డౌన్వర్డ్స్ రా, వాట్ యూ థింక్ విల్ హ్యాపన్? అదే. సో సార్ మినిమం మ్యాక్సిమా కోసమే ద ఓన్లీ థింగ్ దట్ ఐ రిక్వైర్డ్ ఈజ్ ద పాత్ డిఫరెన్స్. ఒకసారి నా దగ్గర పాత్ డిఫరెన్స్ వచ్చిందంటే ఐ కెన్ డెఫినెట్లీ టాక్ అబౌట్ మినిమం ఆర్ మ్యాక్సిమం. మరి ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి సార్? సో అట్ ఎనీ ర్యాండమ్ డిస్టెన్స్ ఎక్సా లేదా వై ఇదిగో వై, అట్ ఎనీ ర్యాండమ్ డిస్టెన్స్ వై ఫ్రమ్ ద సెంటర్, పాత్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే యూ హ్యావ్ ద డైరెక్ట్ ఫార్ములా సార్, డెల్టా ఎక్స్. అరే డెల్టా ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డి ఇంటూ వై డివైడెడ్ బై క్యాపిటల్ డి. ఇదిగో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద, I would say this is the entire soul of the YDSE, Young's double slit experiment. Ade dy ante re, you might get confused ra. dy ante not a differentiation, it is y into d. Idigo y into d divided by d. Ade nothing could be said about you. You guys are genius. dy by d ante sir differentiation, no differentiation. Okay, yes. Eppudu let us take case wise scenario and let us understand. So ide nee two sources S1 anukondi and this is your second source S2. Andaru ee rendu sources ki madhyalo distance d anukondi ade, and this is the screen at the distance capital D kada. Yes, this is the screen at a distance capital D. Ante ee point of instance lo you are going to have a maxima. Endukante it's a middle point, central line, 0th line leda maxima, first maxima 0th line. Idi gora central line. I would say this is a central maxima line ra. Ade the question is a distance d, this distance is small d. The question is like this. The question is this. Idigo ide distance y anukondi, and at this distance y you are having a maxima, first maxima ide kada. Yes, the question is find the value of y for the first maxima. Ade conditions ichindi kada. Yes, if the wave has the wavelength lambda. Ade so ee rendu waves ki kuda wavelength lambda anukondi. Tell me the value of y for the first maxima conditions. Andaru like the video guys, cheppali answers cheppali naku. Entra dum ta-da, dum ta-da.
Tudum, dum, dum. Yes. ఇదిగో ఫర్ ద ఫస్ట్ మ్యాక్సిమా కదా, ఫస్ట్ మ్యాక్సిమా కోసమే డెల్టా ఎక్స్ వాల్యూ ఎన్ని ఉండాలిరా? వాట్ షుడ్ బి ద వాల్యూ ఆఫ్ డెల్టా ఎక్స్? ఇదిగో ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో డెల్టా ఎక్స్ వస్తుంది కదా. ఎస్, ఇదిగో అంటే డిస్టెన్స్ కవర్డ్ బై సెకండ్ లైట్ x2, డిస్టెన్స్ కవర్డ్ బై ఫస్ట్ లైట్ x1, x2, x1. And that distance, sir, x2 minus x1, first lambda kada, it should be equals to n into lambda. Kani first lambda unnappudu n is equals to 1 lambda తీసుకోండి. అదే, that's it. So sir, x2 minus x1 should be equals to 1 into lambda. మరి x2 minus x1 ఏంటి రా? delta x. What is the formula for delta x రా? y into d by d. It is equals to lambda. అంటే y వాల్యూ కావాలి కదా, y వాల్యూ should be equals to d lambda by d. అదే. For the first maxima, this is the condition in the upward direction also and in the downward direction also. Lambda y by d. Lambda y by d. No, y value kavali. Y value ante capital D into lambda by small d. పైనకి కూడా అదే, కింద కూడా అదే. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ మ్యాక్సిమా ఇన్ ద డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ సార్. ఇది కూడా డిస్టెన్స్ సేమ్. వై డిస్టెన్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు డి లాంబ్డా బై డి. సెకండ్ మ్యాక్సిమా కోసం చెప్పండి కండిషన్ నాకు. వాట్ ఈస్ ద కండిషన్ ఫర్ సెకండ్ మ్యాక్సిమా? సెకండ్ మ్యాక్సిమా రా. ఓకే, ఇప్పుడు సెకండ్ మ్యాక్సిమా కోసం చెప్పండి. వై వాల్యూ చెప్పాలి సెకండ్ మ్యాక్సిమా కోసం.
Yes. For the second maximum, what is the condition, sir? Delta x should be equals to n lambda. So first maxima kosame 1 lambda, second maxima kosame 2 lambda, third maxima 3 lambda, fourth maxima 4 lambda. So nth maxima, sir, n lambda. Ante d into array ఇదే కదా మరి y వాల్యూ ఏముండాలిరా n lambda capital D divided by D. అదే the master stroke of all formulas is this. Keep this in mind andaru, okay? Yes. So ఇది maxima కోసమేరా, కానీ మినిమా కోసం చెప్పండి. అదే the same question. Take the same question andaru. For Young's double slit experiment, okay? Find the distance of first minima. ఇప్పుడు నాకు మినిమా కావాలి, ఓకే, from the central maxima on the screen, from the central maxima on screen. చెప్పండి. So these are the two sources. ఇదే first source, second source కదా. Yes, and this is your screen. అరే ప్రతి ఒక్క కేసులో ఐఎమ్ గివింగ్ ద సేమ్ కండిషన్స్, ఓకే? సేమ్ కండిషన్స్ అంటే డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద సోర్సెస్ లేదా డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద స్లిట్స్ డి అనుకోండి, అదే అలాగే ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద క్యాపిటల్ డి వేవ్ లెంత్ ఇస్ లాంబ్డా. చెప్పండి. ఎస్, టెల్ మీ గాయ్స్, టెల్ మీ.
సార్ మాకు కూడా బ్రేక్ కావాలి. అరే బ్రేక్ కాదురా ఇది. సో లాంబ్డా క్యాపిటల్ డి బై 2d చూద్దాం. ఇదిగో సో ఫర్ ద ఫస్ట్ మినిమా కదా, మినిమా కోసమే your path difference should be equals to n minus half into lambda. ఇదే కదా? yes. delta x should be equals to done. yes. సో ఫస్ట్ మినిమా అంటే n is equals to 1 పెట్టండి. సో ఫస్ట్ మినిమా కోసమే n is equals to 1 వస్తుంది. డెల్టా x వాల్యూ రా y into d divided by capital D should be equals to 1 minus half into d, lambda kada? yes. So simply y into d divided by capital D is equals to lambda by 2 and y value is equals to d into lambda divided by 2 into d. Arey, I was just having some snacks ra. We will give police complaint on missing our physics sir. Abba. ఏంట్రా, వాట్ అ గ్రేట్ స్టూడెంట్స్ ఐ హ్యావ్ గాట్ రా. లక్కీ మీ ఆర్ లక్కీ యూ. అదే ఎంత మినిమారా? చేయండి. గివ్ మీ సమ్ బ్రేక్ రా. ఐ వాంట్ టు హ్యావ్ సమ్ స్నాక్స్. ఓకే, ఐ యామ్ హంగ్రీ. కరెక్ట్ ఓన్లీ, కరెక్ట్ ఓన్లీ. ఎస్ ఎస్ ఎస్. y1 బీటా బై 2 ఏంట్రా బీటా? ఎస్, అగైన్ ద సేమ్ కండిషన్స్ రా. Distance between the slits is d, capital E, screen. ఎంత మినిమం కావాలి చెప్పండి. అండ్ డోంట్ సే మిస్సింగ్ మిస్సింగ్ మిస్సింగ్, ఐ యామ్ హియర్ ఓన్లీ. ఓకే, ఎస్. సీ దిస్ హ్యాండ్. డన్, నాట్ డన్ చెప్పండి అందరూ. ఈ y కోసమే దట్స్ ఇట్. మినిమా కదా, ఎంత మినిమా అంటే n మైనస్ హాఫ్ ఇంటూ లాంబ్డా రావాలి. అదే. సో సింప్లీ d ఇంటూ y డివైడెడ్ బై క్యాపిటల్ D షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు n మైనస్ హాఫ్ ఇంటూ లాంబ్డా. డన్. మరి సార్ y వాల్యూ ఏం రావాలి? సో y వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు d ఇంటూ ఇన్ బ్రాకెట్ n మైనస్ హాఫ్ ఇంటూ లాంబ్డా డివైడెడ్ బై స్మాల్ d. ఫినిష్డ్. కొన్ని బుక్స్లో ఇట్ హ్యాస్ రిటర్న్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఇదిగో y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు d ఇంటూ ఇన్ బ్రాకెట్
2n minus 1 multiplied by lambda divided by 2d, but these are the same only. Okay, yes. So you can visualize, both are same. Okay, n minus half lambda, good, very good. Okay, so n minus half lambda d into d. Now the next concept that we have, what do we have to discuss now? Fringe width. Yes. This fringe width, చెప్పండి అందరూ. What is the fringe width? Fringe width ante, can I simply say, sir, it is nothing but the distance for nth maxima minus distance for n minus 1th maxima. Ade. Fringe width ante distance for nth maxima minus distance for n minus 1th maxima. Ade. Right? So distance for nth maxima is n lambda capital D minus idigo gone, minus minus becomes plus. Fringe width kada? Yes. And we are not discussing the formulas on this, okay? Array, not visible, huh? Sorry. Lambda d by good, very good. Okay? I am not discussing the questions, Andaru. It could be asked a lot of questions from every single of these formulas. Kani formulas matrame discuss chestunnam andaru. I'm not going to talk about the details of these formulas or values ichinappudu, how are you going to calculate all this. Not required kada? Yes. Next part. Idi andaru chudandi. Let us see how many of you know this or not. Okay? I have already told you in the wave optics one shot revision ra. Ani ikkada kuda cheptunna chudandi andaru. So these are your initial rays. These are your initial lights andaru, light wave, direction, light rays, simple terms lo. So ee light rays kosame, okay, so for these light rays what is happening ante, these are the screen, right? Your first maxima will be formed at the central point, ante ide first maxima. అదే కదా సెంట్రల్ మాక్సిమా గురించి మాట్లాడుతున్నాం అందరూ. ఐఎమ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ అబౌట్ అదర్ పాయింట్స్, ఓన్లీ సెంట్రల్ మాక్సిమాని చూడండి ఒకసారి. వాట్ వుడ్ హ్యాపన్ ఇఫ్ ఐ జస్ట్ టిల్ట్ దీస్ లైన్స్ అంటే ఇదిగో, ఇఫ్ ఐ స్విచ్ దిస్ యాంగిల్ అంటే టిల్ట్ బై అన్ యాంగిల్ ఆఫ్ థీటా, వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపన్ విత్ ద సెంట్రల్ మాక్సిమా? దట్ ఈస్ ద కండిషన్. చెప్పండి, వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపన్ విత్ ద సెంట్రల్ మాక్సిమా? సేమ్ పొజిషన్, టిల్టెడా, షిఫ్టా, నో షిఫ్టా చెప్పాలి, మీరే చెప్పాలి. Shift, good. Gopi Krishna, very good. Enta shift ra? How much shift will be there? Andaru like this video ra? 23 likes only. Entidi?
సార్ ఈవినింగ్ ఫిజిక్స్ క్లాస్ ఉందా సార్? నాట్ ఫర్ టుడే, ఓకే, నాట్ ఫర్ టుడే, నాట్ ఫర్ టుడే రా. Maybe on your Tuesday direct. Ippudu we have a live class on Tuesday, okay? Yes, cheppandi andaru, what is the shift ra? Shift cheppali. Okay. So if this angle is theta, okay, yes, if this angle is theta, andaru jagrataga vinandi, ela cheppali ra, straight lines kada idi. If this angle is theta ante this point will shift. How much? ఇదిగో ఇది షిఫ్ట్ వచ్చింది కదా, ఎస్, దిస్ ఈజ్ ద షిఫ్టెడ్ పాయింట్. ఈ డిస్టెన్స్ అంటే ఎక్స్ అనుకోండి, అండ్ దిస్ ఎక్స్ వాల్యూ ఇస్ క్యాపిటల్ డి ఇంటూ సైన్ ఆఫ్ థీటా. ఎలా వచ్చింది సార్? హౌ డిడ్ ఇట్ కమ్ సార్? ట్రయాంగల్ రా బాబు, సింపుల్ ట్రయాంగల్ చూడండి, ఇదే కదా ట్రయాంగల్. ఇదిగో ఈ లెంత్ డి ఉంటుంది, అండ్ ఇఫ్ యువర్ యాంగిల్ ఈస్ షిఫ్టెడ్ బై థీటా అంటే ఇప్పుడు ద లైట్ రేస్ ఆర్ డైరెక్ట్లీ ఫాలోయింగ్ ఓవర్ దేర్. లైట్ రేస్ ఆర్ డైరెక్ట్లీ ఫాలోయింగ్ ఓవర్ దీస్ పాయింట్. అదే ఈ యాంగిల్ థీటా ఉన్నప్పుడు ఇది కూడా థీటా ఉంటుంది కదా. ఎస్, నాట్ లైక్ దిస్ రా. షుడ్ ఐ సే? ఎస్, ఇదిగో ఎస్, దిస్ షుడ్ బి 90 degrees, సంథింగ్ లైక్ దిస్. నాట్ పాసిబుల్ కదా. సో ఇఫ్ లైట్ రేస్ ఆర్ గోయింగ్ లైక్ దిస్, అదే అరే results remember it ra, okay, just remember the results here. So if your light rays are tilted by angle theta ante the central maxima will shift upward by d sin theta, లేదా even if your light rays are shifted in the downward direction, akkadi kuda eppudu kuda your central maxima will be shifted down by a distance of d into sin theta. వచ్చింది అందరికి? అలాగే ఇప్పుడు చెప్పండి అందరూ, నెక్స్ట్ ఇంపాక్ట్ ఏంటి సార్? Next impact is the Young's double slit experiment in a medium of refractive index mu. Ante you are doing the same thing, but now you are doing it in a medium ante simple terms lo liquid assume cheyandi, okay, it's a liquid ra, liquid idigo. So this is your liquid, ila raavali, okay, this is your liquid. Ade, so ee liquid lo rendu slits unnai, so these are the two slits, S1 S2, done. Yes, ee rendu slits ki madhyalo distance d anukondi, alage there is a screen, this is your screen. Andaru when you do this experiment normally ante in vacuum or in open air, what is happening sir? This is your first slit S1, alage ide mee second slit S2. The distance between the two slits is d, and this is your screen, ide kada. Yes, cheppandi, what is happening sir? Dark bright fringes are happening, ade kada. Yes, so this is your first bright spot ante maxima. అలాగే ఇప్పుడు సెకండ్ మ్యాక్సిమా వస్తాయి. దిస్ ఈజ్ యువర్ సెకండ్ మినిమా, ఫస్ట్ మినిమా ఇదిగో. అలాగే యూ హ్యావ్ యువర్ సెకండ్ మ్యాక్సిమాస్. సో సెకండ్ మ్యాక్సిమా, ఇది కూడా సెకండ్ మ్యాక్సిమా. దెన్ యూ హ్యావ్ మినిమాస్, మరి ఒకసారి యూ హ్యావ్ యువర్ సెకండ్ మినిమా. ఏంట్రా అది? ఎస్, అలాగే సెకండ్ మినిమా. అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ మ్యాక్సిమాస్. థర్డ్ మ్యాక్సిమా సార్, ఇదే థర్డ్ మ్యాక్సిమా, ఇది కూడా థర్డ్ మ్యాక్సిమా. Then you have third minima,
and you have third minima, and then you have maximas ra. Okay, actually itla kaadu, there is a gradual change. Okay, it's not a sharp turn ra. Idigo maxima nunchi minima leda minima nunchi maxima, that is not a sharp turn, it's a gradual turn. Okay, gradual turn. Okay, sir, class in the hour, sir, till 9 a.m. ra. Okay, half an hour more. Okay, yes. Alage, this is your next maxima. Then you have minimas. Then you have this minima. Minima. And then you have this maxima. And so on and so forth. Babu, chudandi. Ide kada maxima. Aipoindra. Finished. Try the. This is the pattern. But if I do the same experiment in the medium, what is going to happen, sir? My medium low, the setup is going to change. Chudandi. Almost similar stuff. Kani, ippudu the fringe width is going to change. Okay? Yes, the fringe width is going to change. I am from Bihar. Abba. ఏంటది ఒక డేట్ చెప్పండి ప్లీజ్. వాట్ రా సార్ నేను వచ్చా. అరే వెల్కమ్ గై, వెల్కమ్. ఓకే, some serious discussions going on, it seems. Some serious discussions. IP results for AP board. Okay, 12 April అంటే tomorrow itself. TS కోసం రిజల్ట్స్ ఆల్రెడీ వచ్చింది కదా. ఎస్, sir, maximum కోసం d sin theta equal to n lambda, correct? Yes, good, very good. ఇదిగో, సో ఇప్పుడు when you are having the medium dipped, when you are having the setup కదా, setup ఈ మొత్తం setup ని ఒక medium లో dip చేసినప్పుడు the fringe width will be affected. Okay, fringe width is affected. Okay, yes. Sir, fringe width new. Fringe width. Yes. Fringe width. New fringe width is equals to original fringe width divided by refractive index f dash other. So, e point of time low, the fringe width actually is reducing, decreasing. Okay, yes, decreasing. IPA results, IP board. Are done. Yes, guys, చెప్పండి. Advance happy birthday. ఇదిగో నెక్స్ట్ పార్ట్ రా. If I say effect of lens kada, yes, lens. Standard case kavali, general case kavalra. Let us take a general case. Okay, possible aithe we will take diffraction and polarization in this session itself. Leda we might have to separate, take one more session ra, only for the
diffraction and polarization. Ade minima kuda no, minima kosame you have to talk about minimum conditions. There is just this shift ra idigo. And what is going to happen? You are talking about tilting kada Tanuja, tilting kada, yes. So tilting kosame these are the two slits. Ee two slits nunchi the light rays is actually falling at an angle theta kada, yes, theta to the horizontal. Ade. So what is happening, sir? Only your central maxima has been shifted. Ade. So what was the first maxima distance? Idigo. So you will say, sir, y into small d divided by capital D is equals to lambda. N lambda kada? Yes, kabatti y is equals to d into lambda divided by d. This is your first maxima. Ade, ippudu the central maxima itself got shifted. Enta d sin theta. So this is the central maxima now. ఈ సెంట్రల్ మాక్సిమా నుంచి మరి ఒకసారి క్యాపిటల్ D ఇంటూ లాంబ్డా డివైడెడ్ బై D ఇస్ ద ఫస్ట్ మాక్సిమా. టోటల్ డిస్టెన్స్ అంటే దిస్ విల్ బి ద అడిషన్ ఫర్ ద ఫస్ట్ మాక్సిమా. మినిమా కోసం ఏమొస్తాయి అంటే d లాంబ్డా బై 2d. అదే d లాంబ్డా బై 2d ఫస్ట్ మినిమా ఆఫ్టర్ టిల్టింగ్ అంటే ఇట్ బికమ్స్ దిస్ ప్లస్ దిస్. సో దిస్ గోస్ ఫర్ JEE మెయిన్స్ అండ్ అడ్వాన్స్ టాపిక్స్. ఓకే, కాబట్టి ఐ డోంట్ డిస్కస్ ఇట్. చూడండి, ఫర్ యువర్ నీట్ ఐ హ్యావ్ టు బీ వెరీ కేర్ఫుల్ అబౌట్ స్పెసిఫైయింగ్ ద టాపిక్స్ రా. కానీ I go very carefully. So I don't talk much about it. Okay, there are lots and lots of possibilities. Chala possibilities ఉన్నాయి దీంట్లో కూడా. Okay, hi sir, I'm back. Okay. Yes. So effect of lens అంటే ఏంటి తెలుసా మీకు? ఇదిగో, these are your two slits. Yes, these are your two slits. ఈ రెండు slits నుంచి you are having light sources. So these are your light sources. ఇదే కదా, ఎస్. వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ నౌ అంటే చెప్పండి అందరు, యు ఆర్ గెటింగ్ అ మినిమా మ్యాక్సిమా, అదే కదా. వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇఫ్ ఐ యాడ్ టూ లెన్సెస్ అంటే తెలుసా? ఇది దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫస్ట్ లెన్స్, అలాగే దిస్ ఈజ్ యువర్ సెకండ్ లెన్స్. కానీ ఐ డోంట్ నో హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ నో అబౌట్ ద షిఫ్టింగ్ రా. షిఫ్టింగ్ అంటే తెలుసా మీకు? దెర్ ఈజ్ సంథింగ్ నోన్ యాజ్ lateral shift through the lens. I don't know how many of you remember that. ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే you can reach me, okay, on Telegram. So see, there are some students who are not very good at physics and there are some students who are very good. Kabatti when I'm teaching I have to take care of every student kada. Yes, I cannot be extremely advanced and keep teaching advanced topics. Either the weak students will be left. అలాగే ఐ కెనాట్ టీచ్ వెరీ సింపుల్ అండ్ వెరీ ఈజీ టాపిక్స్. ఎందుకంటే ద హార్డ్ వర్కింగ్ స్టూడెంట్ విల్ బి లెఫ్ట్. కాబట్టి ఆన్లైన్ సెషన్స్లో దెర్ షుడ్ బి అ బ్యాలెన్స్. అదే, సో బ్యాలెన్స్డ్ బిట్వీన్ యువర్ డిఫికల్టీ అండ్ యువర్ ఈజీనెస్. కాబట్టి I have to teach these concepts very carefully. Even if I teach any JEE topic or any JEE means advanced concept a day, the number of students will decrease. Gone. Nobody is interested. Sir, what are you teaching, sir? It has happened with me. I did not understand. What are you saying, Ra? Sorry. Idigo. So let us say the thickness is T. అదే కదా, ఇదిగో రా. దీంట్లో కూడా చాలా మంది కన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ థిక్నెస్ T1, T2, that goes for JEE level, not required for you. అదే కదా. If you have the refractive index mu1, mu2, you can talk about it. కానీ thickness same. Let us say the thickness is same. Andar. Yes. Karimnagar. Okay. I got your address ra. Now I will hack your devices. ఓకే, ఎస్. ఇది అందరూ చూడండి. సో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ రా? వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ యువర్ లెన్స్? లెన్స్కి ఫంక్షన్ ఏంటంటే ఇట్ బేసికలీ రిఫ్రాక్ట్స్ ద లైట్. ఇదే కదా. అంటే ఈ సిచ్యువేషన్లో యు ఆర్ హ్యావింగ్ ద టూ డిఫరెంట్ ఫెనామినాస్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సార్, ఇక్కడ మనం వేవ్ నేచర్ ఆఫ్ లైట్ గురించి మాట్లాడుతాం. అలాగే when the light is passing through these slits we are talking about the particle nature of light. అదే, సో ఈ ప్రాబ్లం అంటే వెరీ స్టాండర్డైజ్డ్ ప్రాబ్లం రా.
It's a very beautiful problem, trust me. Okay, with address only Hakka, sir. What do you do with the address? Bomb? Are you going to drop the bomb or what? Sir, someone making lemon rice in the chat section. Please see them. Arey, entra di. Make biryani. Why lemon rice ra? Tomato rice, lemon rice, fried rice. చెప్పండి. Okay, yes, understand. You don't understand it. That is the biggest problem. If you understand the beauty of this question, you will fall in love with it. Sir, some people are crying on me. Endukura, what happened? Yes, thickness T kada. ఇదిగో చూడండి అందరూ. సో లెట్ us take one case రా. ఇదిగో ఒక కేస్ తీసుకోండి. రిమూవ్ ఇట్. టూ కాంప్లికేటెడా? రిమూవ్ ఇట్. ఓకే, రిమూవ్ దిస్ లెన్స్. ఒకటే లెన్స్ పెట్టండి. ఇప్పుడు చూడండి వాట్ దిస్ లెన్స్ ఈస్ డూయింగ్ అంటే, వాట్ డస్ ద లెన్స్ డూ సార్? ఇదిగో దిస్ ఈజ్ యువర్ లెన్స్ కదా. ఎస్, దిస్ ఈజ్ యువర్ లెన్స్ అండ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ నార్మల్ లైట్ రే. నార్మల్ లైట్ రే అంటే ఇదే. దిస్ ఈజ్ యువర్ లైట్ రే అనుకోండి. వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ సార్? రీఫ్రాక్షన్ అంటే ఆఫ్టర్ ద రీఫ్రాక్షన్ పార్ట్ లైట్ రే బెండింగ్ హియర్, అలాగే మరి ఒకసారి రిఫ్లెక్షన్. కాబట్టి దర్ ఈస్ అ లాటరల్ షిఫ్ట్ అంటే తెలుసా? ఇదిగో. సో ద లైట్ దాట్ వాజ్ సపోజ్డ్ టు గో లైక్ దిస్, ఈ షిఫ్ట్ వచ్చిందిరా బాబు, ఇదే కదా డి, లాటరల్ షిఫ్ట్ అని అంటారు. సో బేసికలీ ద లెన్స్ షిఫ్ట్స్ ద లైట్ ఇన్ ద లాటరల్ పొజిషన్. అలాగే ఇట్ క్రియేట్స్ అ పాత్ డిఫరెన్స్. కెన్ ఐ సే దట్? ఎస్. So basically this length will create a path difference. Enta sir, what is the path difference ante? T into in bracket mu minus 1. Ade, this is the path difference created and that should be equals to path difference normal formula ra. Enti path difference ki formula? Y d by d. Ade, understanding? Not understanding sir? Kabatti your y value is equals to t multiplied by mu. It's looking like f kada. Yes, t multiplied by mu minus 1 into capital D divided by small d. Ade, that's it. Okay. Ante what does it mean sir? What is this formula for? What is the use of this formula ante? Idigo chudandi andaru. So due to this difference between lateral and apparent depth. Difference between lateral and apparent depth. Apparent depth is usually seen from one medium into another medium. Ante if you are at the rear, you want me to teach geometrical optics in this session. Apparent depth ante idigo. This is your liquid ra. This is your liquid. Ide kada, and the observer is here. What is happening sir? Light rays ra. Idigo denser medium, mu denser, refractive index is less, mu rarer. Emaindi sir? The light rays that are falling leda ide kada mi object. Yes, this is your object. And let us say this is the real depth ra. Real depth unnappudu the light rays are going here and getting distracted. Getting refracted ra. But when the observer is seeing from another medium, what does he see sir? He will see that the light rays are coming at from this point. So this is the apparent depth. Kani me lateral depth or lateral shift lo atla kaadu. In your lateral shift, the medium just acts as the intermediate particle. That's it. Hey, odlendera, leave it. Okay, we have a lot of things to discuss. Clear ah? Leda andaru. Okay. Me Sony sir, hi Sony TV channel la. Guys, like the video? Yes, 17 people ah. Why sir? Tell sir. What to tell ra? What to tell? Sir, next, yes, I forgot the application. Idigo, there was one more slit kada. Yes, there was one more lens ra, lens. Mari oka lens unnappudu, let us say mu1 and mu2 ra. Mari em ravali sir ee point of time lo,
ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో మ్యూ మైనస్ 1కి ప్లేస్లో µ1 మైనస్ µ2 రాసుకోండి, దట్స్ ఇట్. సో సార్ థిక్నెస్ మల్టిప్లైడ్ బై µ1 మైనస్ µ2 షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు y ఇంటూ d డివైడెడ్ బై d. అదే దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ జనరల్ కేస్ అందరు చూడండి. దీంట్లో కూడా థిక్నెసెస్ వేరీ, ఇఫ్ ద థిక్నెసెస్ ఆర్ డిఫరెంట్ అంటే ఇట్ బికమ్స్ టూ కాంప్లికేటెడ్, నాట్ ఫర్ యూ. ఓకే, దట్ lateral shift ఓకే, lateral shift అంటే your lens is there in the atmosphere అంటే ఆబ్జెక్ట్ కూడా ఒక మీడియంలో, ఆబ్జర్వర్ కూడా అదే ఇన్ ద సేమ్ మీడియం, కానీ ద లైట్ రేస్ దట్ పాస్ త్రూ అనదర్ మీడియం, అదే దెన్ యూ సీ ద lateral shift. దెన్ ఏరా ఏంట్రా అది? ఎస్, నెక్స్ట్ సో ఇక్కడ నుంచి యువర్ y value is equals to t multiplied by µ1 minus µ2 into d divided by small t. This is the most general conclusion for NEET perspective. Okay, NEET point of view lonchi it is the extreme of your Young's double slit experiment. It can never go beyond this. We have discussed almost every possible combination with your Young's double slit experiment. The factor is that there are no effects of different things. Ante ee mottam setup ni heat chesi, will there be any change? Enduku sir? Because light is rarely affected by heat, not affected by heat kuda cheppochu. Okay, you can say that. Alage is there any option to change something ra? And it goes in the research field, in the JEE field. Kani Young's double slit experiment to related every single topic, if you tilt the light, what will happen? If you shift the entire medium, what will happen? If you take the lens, what will happen? Every possible combinations, distance of first maxima, second maxima, nth maxima, nth minima. Mari sir, what is going to happen? We don't have much things kada. Yes. Okay, don't involve. Then abba. Are abusing in the class ever idi? Doesn't suit you guys. It doesn't suit you ra. Em words ra idi? Yes. I think are we forgetting something? Intensity of light. Okay, intensity of light. Andaru chudandi. ఈ ఇంటెన్సిటీ కోసమే మ్యాక్సిమా కదా, మ్యాక్సిమా ఉన్నప్పుడు వీఆర్ యూజువల్లీ డిస్కసింగ్ అబౌట్ కోహరెంట్ సోర్సెస్ అంటే తెలుసా మీకు? ద స్లిట్ బేసికలీ స్లిట్. దిస్ యంగ్స్ డబల్ స్లిట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ రా అందరూ, ఇట్ కుడ్ ఆల్సో బీ పర్ఫార్మ్డ్ యూజింగ్ 2 different లైట్ సోర్సెస్. మరి ఎందుకు స్లిట్స్ అంటే ద ఓన్లీ యూజ్ ఆఫ్ ద స్లిట్స్ ఈజ్ to convert the light waves into coherent forms. అంటే తెలుసా మీకు? What do you mean by coherent sources ra? Coherent sources అంటే the sources which vibrate at the same frequency లేదా which oscillate at the same frequency. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ రా. If the sources are not coherent అంటే it is going to blast your mind ra. చాలా కాంప్లికేటెడ్ సినారియో అది. ఇట్ ఈస్ నాట్ దేర్ ఫర్ జేఈ ఆల్సో. ఓకే, నాట్ దేర్ ఫర్ జేఈ ఆల్సో. అండర్స్టాండింగ్? నీట్ కోసమే అసలు లేదు, కానీ జేఈ కోసం కూడా ఒలింపియాడ్స్ లెవెల్, ఇఫ్ యు ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ఒలింపియాడ్స్ లెవెల్ సమ్ టైమ్స్ యూ కెన్ టాక్ అబౌట్ నాన్ కోహెరెంట్ సోర్సెస్. కానీ అది కూడా హయ్యర్ ఫిజిక్స్ రా. యూఆర్ నాట్ సపోజ్డ్ టు లెర్న్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. సో వై 2 slits అంటే ఓన్లీ టు మేక్ ద 2 light rays లేదా 2 light sources vibrate in the same phase. Okay, I'm fine. ఇదిగో, సో ఎస్, ద 2 waves are oscillating in the same phase అంటే సంథింగ్ లైక్ దిస్, అదే కదా. But non-coherent sources ante they are not in the same phase, randomly moving ra. It is the real mess. Ardhamaindi indariki? So if you want to understand it, oka concept untundi ra waves lo. I don't know, I did not teach you also. Ade
because that goes into little complicacy. Should I say complicacy? Yes. Beats తెలుసా మీకు? Yes, beats. అలాగే something like beats happens in your non-coherent sources. But that again, it's a total new story. I can teach you, but I will not teach you, okay? Because it is not there in your syllabus. అదే. So sir, intensity కదా, intensity. Yes. Intensity కోసమే you have to understand. అందరూ intensity also we take the same intensity. చూడండి జాగ్రత్తగా. అంటే if you have two slits రా, ఈ రెండు స్లిట్స్ నుంచి ఒక లైట్ వస్తుంది కదా. Yes, the intensity of this light is the same. అంటే I అనుకోండి, ఇది కూడా I తీసుకోవాలి. What will happen if the intensities are different? మరి again it is a confusing statement, not there for you, okay? Complicated, right? String on bids on strings. అరే ఏంట్రా అది? Sir, any change in syllabus? No change for now, okay? No change. 20 days లో ఏం చేంజెస్ రా? నీ NTA will inform before 20 days, no changes. అదే రైట్. ఎస్. సో వాట్ అబౌట్ ఇంటెన్సిటీ సార్? ఇదిగో maxima minima కోసమే we have derived the formula for intensity కదా. What is the formula for intensity sir? Root of I net is equals to, చెప్పండి, all of you know it రా, I1 plus I2 plus 2 root I1 root I2 into cos 5. ఇది కదా మీ ఇంటెన్సిటీ ఫార్ములా. బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టాక్ అబౌట్ మాక్సిమం అండ్ మినిమం ఇంటెన్సిటీస్, వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి మాక్సిమం అండ్ మినిమం ఇంటెన్సిటీస్? అందరూ చూడండి. సో ఫస్ట్ కేస్ అంటే మాక్సిమం, అలాగే మీ సెకండ్ కేసులో మినిమం ఇంటెన్సిటీ గురించి మాట్లాడతాం. ఇదే కదా. ఎస్. ఫర్ మాక్సిమం ఇంటెన్సిటీ cos 5 వాల్యూ రా, ఏం రావాలి? ద వాల్యూ ఆఫ్ cos 5 షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు 1. అలాగే మినిమం ఇంటెన్సిటీ కోసమే ద వాల్యూ ఆఫ్ cos of 5 షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు -1. ఇదే కదా. ఎస్. సో ద వాల్యూ ఆఫ్ cos 5 ఇస్ 1 అంటే రూట్ ఆఫ్ I maximum is equals to root of it should be understood by everyone రా డైరెక్ట్లీ. When I am writing this, I am expecting you to directly tell me the formula. Sir, ఎందుకు అంత రాస్తున్నావు సార్? డైరెక్ట్ ఫార్ములా తీసుకోండి, మేము చెప్తున్నా అదే. బట్ యు ఆర్ నాట్ సేయింగ్ ఎనీథింగ్. ఇదిగో. సో I1 plus I2 plus 2 root of I1 root of I2. I1 I2 సేమా? I అనుకోండి లేదా? ఎస్. సో దిస్ ఈజ్ యర్ ఇంటెన్సిటీ maximum is equals to sign. ఎస్. సో ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు రూట్ ఆఫ్ I plus I 2I plus 2 root I కదా, 2I రా, 2I plus 2I ఇదే. సో రూట్ ఆఫ్ I maximum సార్, maximum intensity. సో రూట్ ఆఫ్ I max is equals to రూట్ ఆఫ్ 4I. స్క్వేర్ చేసుకోండి, రెండు సైడ్ స్క్వేర్ ఇట్రా. సో మ్యాక్సిమం ఇంటెన్సిటీ ఏంటంటే 4I. ఇదిగో ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ రిజల్ట్ అందరూ, ఓకే? యువర్ మ్యాక్సిమం ఇంటెన్సిటీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 4I. స్క్వేర్ చేయండి బోత్ సైడ్స్. సో సార్ I max is equals to 4I. This is the intensity in Young's double slit experiment. Alage, if you talk about the minimum intensity, 0 avalra, okay? But let us again talk about it. Idigo. So root of I minimum is equals to root of I1 minus plus root of I2 minus 2 root of I1 root of I2. ఎందుకు సార్? cos 5 -1 వచ్చింది అదే. సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ రూట్ ఆఫ్ I ప్లస్ I అంటే 2I కదా. ఎస్. మైనస్ 2 రూట్ I అంటే I ఇట్ సెల్ఫ్. ఇదిగో. సో 2I minus 2I, that means it becomes 0. So this is the minimum intensity for your Young's double slit experiment. మరి సార్ గ్రాఫ్ గురించి మాట్లాడాలంటే ద గ్రాఫ్ విల్ బి గ్రాడ్యువల్ ఇంక్రీజ్ అండ్ గ్రాడ్యువల్ డిక్రీజ్. షార్ప్ టర్మ్స్ అసలు అంటే అసలు లేదు, ఓకే, ఈ గ్రాఫ్లో. సో వీ టాక్ అబౌట్ ఇంటెన్సిటీ వర్సెస్ ద డిస్టెన్స్ గ్రాఫ్ ఇన్ యువర్ యంగ్స్ డబుల్ స్లిట్ ఎక్స్పెరిమెంట్. అందరూ చెప్పండి. సో ఈ గ్రాఫ్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్, యూ షుడ్ బి నోయింగ్ దిస్ గ్రాఫ్ ఆల్సో. ఇదే కదా. ఎస్. మాక్సిమం ఇంటెన్సిటీ, మినిమం ఇంటెన్సిటీ, అందరూ చెప్పండి. ఎస్. సో మాక్సిమం ఇంటెన్సిటీ అంటే 4I. అలాగే మినిమం ఇంటెన్సిటీ ఇస్ 0. ఇదే కదా. ఎస్. డిస్టెన్స్ రా, ఇదే డిస్టెన్స్. D is equals to 0. D on the screen, okay, on the screen. Distance on the screen. D on లేదా. ఎస్. Y వాల్యూ కదా, Y వాల్యూ ఆన్ స్క్రీన్.
చెప్పండి. సో y is equals to 0 అంటే ఫస్ట్ సెంట్రల్ మ్యాక్సిమా కదా. ఎస్, y is equals to 0లో యూ హ్యావ్ అ సెంట్రల్ మ్యాక్సిమా. అలాగే ద ఫస్ట్ మ్యాక్సిమా ఇస్ దర్ y is equals to lambda capital D by D. సెకండ్ మ్యాక్సిమా సార్ 2 lambda capital D by D. థర్డ్ మ్యాక్సిమా సార్ చెప్పండి 3 lambda capital D by D. ఫోర్త్ మ్యాక్సిమా సార్ 4 lambda capital D divided by D. ఇదే. అలాగే ఇక్కడ కూడా సేమ్ థింగ్స్ రా బాబు, చెప్పండి ఎంత సార్ మైనస్ లాంబ్డా డి బై డి. ఫస్ట్ మ్యాక్సిమా కింద సైడ్, ఇది కింద సైడ్, ఓకే. ఇదే మైనస్ 2 లాంబ్డా క్యాపిటల్ డి బై డి. అలాగే దిస్ ఈజ్ మైనస్ 3 లాంబ్డా క్యాపిటల్ డి బై డి అండ్ సో ఆన్ సో ఫోర్త్. ఇదే కదా. ఎస్, అట్ ఎవ్రీ సింగిల్ పాయింట్ యూ హ్యావ్ మ్యాక్సిమా. మినిమా కోసమే మిడ్ పాయింట్స్ తీసుకోండి, అదే, అండ్ దెన్ ఇట్ విల్ బికమ్ మినిమా. ఓకే. ఎస్, సో these are the points of the maximum intensities. Andaru 3 4 alage 1 then 2 and then 3. ఇప్పుడు గ్రాఫ్ డ్రా చేయాలంటే గ్రాఫ్ కూడా డ్రా చేయొచ్చు. ఇట్స్ ఆల్ అప్ టు యూ. ఇదే. సో సెంట్రల్ మ్యాక్సిమా, దెన్ ఇట్ గోస్ మినిమా, అండ్ దెన్ ఇట్ గోస్ మ్యాక్సిమా అగైన్, దెన్ మళ్ళీ ఒకసారి మినిమా. అరే పర్ఫెక్ట్ గ్రాఫ్ ఉండాలిరా. ఓకే. ఎస్, సో it should be something like this. Visualize, okay? Visualize it. Yes. And so on and so forth. So this is the graph of intensity versus distance on the screen. Done? Sir. Hey, we will stop for now. Andaru like the video guys. 28 likes only. 30 varaku cheyandi. 30 minimum 30 kavali. Okay. Yes. Brush kuda cheyale inka nuvu. Arey idigo. So the remaining parts are your diffraction, polarization. Ade. So we'll take it on another session. Okay. Sir. Time అయిపోయింది. Okay. Yes. So students, you can wave optics kada. Part 2. NEET results వచ్చాక చూస్తాం. Sir, I hope it was understandable, Ram. I don't want to go into the technical difficulties. Khani, we don't have any other option. Sir, so the students who did not subscribe the channel, please subscribe the channel. Like the channel. Like the video, okay? Like the video, subscribe the channel, join Telegram channel Vedantu Telugu NEET, join Instagram channel Vedantu Telugu NEET, join WhatsApp channel Vedantu Telugu NEET. Okay, so this is me, your physics teacher Ahad sir, signing off. Bye everyone, have a good day ahead. Bye bye.